el camino estaba lleno de polvo, es polvo seco fino, que se te meet en la garganta y no hay quien lo quite. Se te pega a la piel, se te incrusta en los pliegues de la ropa. Te marca como perteneciente a ese lugar en tal ya no quieras pertenecerlo. Caminaba despacio, apoyándome en un bastón de madera que había encontrado días atrás en el borde de la carretera. No lo necesitaba realmente para andar. Tenía 38 ecos y las piernas fuertes, curtidas por ecos de caminar distancias. Mucho mayores que este, pero lo usaba para marcar un ritmo pasado, como si el tiempo no corriera para mí. Como si yo pudiera decidir cuando ligar, cuando enfrentar lo que me esperaba al final de ese sendero, a mi alrededor. El pueblo despertaba con esa lentitud de los lugares que han olvidado que el mundo corre fuera de sus límites, vacas pastando. Cerca de las casas de adobe, algunas atadas a postes de madera carcomida por el sol. Gente sentada en los umbros, en celdas de plástico desgastadas, mirando pasar la vida como quien ve un río que nunca se detiene. El sol comenzaba a calentar la tierra, permitiendo otro día de calor intenso, de esos que hacen que el air vea sobre el suelo como si estuviera vivo. Yo llevaba un vestido sencillo beige, sin adornos, una bolsa de tela colgada del hombro, cosida por mis propias manos ecos. Nada que llamara la atención, nada que gritara poder, nada que diera. Soy la dua de todo esto, para ellos, era solo una mujer más. Una desconocida que volvía después de ecos. O quizás ni eso, quizás era solo un cuerpo pasando por su camino, un obstáculo menor entre el umbral de su casa y la tienda del pueblo. Nadie se levantó para saludar, nadie ofreció agua, nadie preguntó de dónde vienes o a dónde vas, solo miradas, algunas curiosas, otras indiferentes, algunas cargadas de este desprecio silencioso que se le reserva a los que no encajan. Me dolía más de lo que imaginaba darme cuenta de que el lugar don creía no me reconoce, o quizás nunca lo hizo. Quizás siempre fui una extraña en mi propia tierra. Caminaba hacia el centro, hacia la plaza don siempre se reunían los domingos después de misa, don los niños jugaban al fútbol con piedras, don los hombres hablaban de casetas y precios. Don las mujeres compartían recetas y chismes, recordaba cada rincón, cada grita en las paredes, cada árbol que daba sombra, todo estaba igual, y todo estaba diferente, porque había cambiado, y ellos se habían convertido en extranjeros, sentía el peso de la bolsa en el hombro. Dentro no había ropa, no había comida, no había tesoros materiales, había verdad, había ecos de silencio guardados en papel, había paciencia, había documentos con celos oficiales que dicen lo que nadie quería aceptar. Tenía 38 ecos. Y en parecha una vagabunda a sus ojos, levaba la cabeza alta, no por orgullo. Por certeza, sabía quién era, sabía que pisaba. Cada paso que daba sobre esa tierra seca era un recordatorio. Esta tierra tenía dugo. Y es dugo. Era yo, pero ellos no lo sabían. Vivían en mi suelo, cultivaban mis campos, dormían en mis casas. Pagaban alquileres que iban a otras cuentas. Formaban papeles que no leeron. Creían que eran propietarios. Creían que tenían derechos. Yo volvía para reclamarlo, no con gritos, no con amenazas, con presencia, con verdad, con papeles, que no se pueden discutir. Al olía estirco y a pen recién hecho. Olores de infancia, olores que ahora me sabían extraños, recuerdos que ya no me pertenecen. Un pasado que anterior y que ahora desentira el destino. Lega la entrada del pueblo. El arco de piedra estaba igual que siempre, descanchado, viejo,
Con el nombre del pueblo pintado en letras que se borban con el tiempo. Respire hondo, el polvo me lino los pulmones, tosi. Un sonido seco que resonó en el silencio de la macana. Y sup que est no sería un viaje de vuelta, sería un viaje de justicia. Porque veces, tienes que perderlo todo para recordar. Lo que es tuyo. Yo había perdido mucho, había perdido la fe en la gente, había perdido la ilusión de pertenecer, había perdido ecos de mi vida construyendo algo lejos de aquí. Pero estaba lista para recuperarlo, no por venganza, por dignidad, por principio. Por los que vendrán después y merecen saber que hay líneas que no se cruzan. El bastón sona contra las piedras. Un golpe seco, el primer aviso, algunos levantaron la vista, me vieron. Y volvieron a mirar hacia otro lado, como si no existiera, como si fuera Y quizás eso era lo mayor que no me vieron, todavía no. Por cuando me vieron de verdad, cuando supieron quién era, el se volvería pesado. Y el polvo se volvería testimonio. Seguí caminando, hacia el centro, hacia mi destino, hacia el momento en que la verdad saldría a la luz. Yo estaba lista, porque la paciencia es un arma que nunca falla. Yo había sido muy paciente. Demasiado paciente, pero es día la paciencia. Tenía fecha de caducidad, esa fecha había llegado. El silencio de la macana se rompió de golpe. No fue un sonido natural. No fue el canto de un gallo ni el viento moviendo las hojas de los olivos. Fue una voz grave, autoritaria, cargada de una rabia que no le pertenece. El alcalde me vio. Liger, señor Robles, un hombre que se creyó de todo lo que pisa simplemente porque leva una banda en el peco y firma algunos papeles en la alcaldía. Salía de la taberna limpiando las manos en un trapo sucio que olía a vino y tabaco rancio. Me señaló con el dedo. No hubo saludo, no hubo bienvenida. Ni siquiera un buenos días, solo accusación, solo juicio inmediato. Esta tierra no es tuya, grito. Su voz resonó en la plaza silenciosa como un trueno en un día despejado. Largue de aquí, no tienes ningún derecho. La gente empezó a salir de las casas. Atraídos por el ruido, como moscas a la miel, se formó un círculo a mi alrededor. Rostros que conozco de nica. Vecinos con los que comparten hachi ecos. Personas a las que lamabatios y primos. Ahora estaban endurecidos por el sol y la desconfianza. Sus ojos me miraban como si fuera una extraña. Una intrusa. Una amenaza para su paz. Me quedé quieta. No respondí. Did que el grito flotara en el aire. Did que el eco rebotar en las paredes de adobe. Me dolía más de lo que imaginaba darme cuenta de que la mentira se dice más fuerte que la verdad. Él gritaba para convencerse a sí mismo, para convencer a los ellos. Porque si yo tenía razón, entonces ellos eran invasores. Eso. No podían aceptarlo. Nadie quiere sentir que vive en terreno prestado. Nadie quiere admitir que su seguridad es una ilusión. He venido a lo que es mío, Gage. Mi voz sona calmada, demasiado calmada para su gusto. Eso la enfurecía más. Esperaba que lorara, esperaba que gritara, esperaba que me defendiera con la misma rabia con la que él atacaba. Pero no le disgustó, la calma desconcerta más que los gritos. Aquí lo único tuyo es el polvo que pisas. Escupía, dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio, intentando intimidarme con su presencia física. Sentí como la tensión subía. No era solo él. Era el pueblo entero, una mente colectiva, protegiendo su territorio, pero era mi territorio. Eso era lo gracioso, lo trágico.
a los defendian lo que me habían cuitado, lo que mis padres habían trabajado, lo que yo había heredado legalmente, yo era la intrusa en mi propia historia, mira a los ojos del alcalde, vi al miedo detrás de la rabia, sabía algo que no quería admitir. Quizás había rumores, quizás había visto documentos, antes pero lo había ocultado, porque es más fácil creer una mujer sola que enfrentar la verdad. Es algo, era la clave de todo, pero no era el momento llegaba, lentamente, como el sol subiendo en el cielo. Yo solo tenía que aguantar el ruido, aguantar el juicio, aguantar las miradas de queens un día me. La gran familia me dolía más de lo que imaginaba darme cuenta de que la sangre no siempre tira. A veces, la sangre se vuelve agua cuando hay intereses de por medio. Cuando hay tiras de por medio, cuando hay poder de por medio, los susurros empezaron a crecer. Quien se cree que es, leva ecos fuera, seguro busca problemas. Cada palabra era un pequeño pinchazo, pero no me moví. Sentía el bastón en mi mano, firme, como una extensión de mi voluntad. No era un apoyo para mi cuerpo, era un apoyo para mi alma. Me recordaba que podía mantenerme de pie, que no necesitaba su aprobación para estar allí. El alcalde esperaba que me fuera, que bajara la cabeza, que pidiera perdón por haber vuelto. Pero yo no había vuelto para pedir permiso, había vuelto para reclamar. La diferencia es abismal. Señor alcalde, dije yo asando. Su título con ironía suave, quizás debería revisar los registros antes de gritar. Se rió, una risa seca, sin humor. Los registros. Tal crees que yo necesito papeles para saber quién manda aquí, ahí estaba, la verdad desnuda. No era la ley lo que le importaba, era el poder, era el control. Era la capacidad de decidir quién entra y quién sale, pero el poder sin ley. Es tiranía. La tiranía tiene fecha de caducidad, sentí como el aire se volvía pesado. El ruido del pueblo seguía, pero para mí era como si estuviera bajo el agua, amortiguado, lejano. Solo existía el círculo de gente a mi alrededor. Solo existía esa acusación flotando en el aire viciado de la plaza que me dolía más de lo que imaginaba darme cuenta de que el juicio era instantáneo. No hubo preguntas. No hubo beneficio de la duda, no hubo undegim verificarlo con calma, solo la acusación, solo la sentencia rápida. Como si mi apariencia fuera prueba suficiente de mi inocencia o culpabilidad, porque para ellos, una mujer sola, con ropa sencilla y sin coche de lujo, no puede ser duda de nada. Eso no entra en su cabeza, no encaja en su mundo, lo que no. Encaya, he que romperlo, he que echarlo, pero no sabían que lo que intentaban romper era mucho más fuerte que ellos. Yo no era solo una mujer, era la propietaria, era la ley, la ley. La ley no necesita gritar, solo necesita esperar. Yo tenía toda la paciencia del mundo porque sabía que los papeles no mienten. Los papeles estaban en mi bolsa. Esperando su turno, esperando el momento exacto para salir a la luz. Es momento. Estaba más cerca de lo que ellos creían, mucho más cerca. Entonces ocurrió, Pedro, el vecino de siempre, el que jugaba conmigo de niña, dio un paso al frente sin decir nada, sin mirarme a los ojos. Agarró mi bolsa de tela, la tiró al suelo, con fuerza. El sonido fue seco, como un hueso rompiéndose. El contenido se esparció por el polvo, un poco de ropa, un pin, un sobermarón, salado. La gente se rió, algunas risas nerviosas, otras crueles, mirad que trae la mendiga, dijo alguien.
Mi agach, lenamente, no para recager la ropa. Sino para proteger al sober y sober. Era mi vida, era la prueba, mientras recogía, sentí las miradas en la nuca, ardían. Mi dolía más de lo que imaginaba darme cuenta de que la humiliación pública duo más que el hambre. Te cuida la piel, te deja desnuda, pero no lor, no les de disgusto, recogí cada pieza, con cuidado, como si fueran reliquias, el alcalde me miraba desde arriba, sonriendo. Creía que había ganado. Creía que me había roto, pero no veía. Lo que yo sostenía en la mano, el sober estaba intacto. Why eso? Eso era lo único que importaba. Podía enterrar mi ropa, podía enterrar mi dignidad aparente, pero no podían tocar la verdad. Esa estaba guardada. A salvo, me levanté, sacudí el polvo del vestido. No me fui, no corrí, me cuidali, de pie, con el sober en la mano, ellos esperaban que me fuera llorando. Pero yo me cuid, porque el espectáculo acababa de empezar. Why ellos eran los actores principales, sin saber el guion de mi heredal en el suelo, no por sumisión. Sino para estar a la altura de lo que había quedado. El polvo se me pega en las rodillas. Empiezo a recoger las cosas, una y una, con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Why lo tenía? Amigo me miraba desde la ventana de una casa cercana. Lucas, ojos grandes, trices, no se reía. No entendía por qué trataban así una mujer que no había hecho nada. Nuestros ojos se cruzaron un segundo. En esa mirada, vi la inocencia que el pueblo había perdido. Vi el futuro que estaban desperdiciando. Me dolía más de lo que imaginaba. Darme cuenta de que el dolor no era solo para mí, era para ellos. Se estaban enseñando a ser crueles. Se estaban enseñando a vivir en la mentira. Why eso? Eso es una herida que no cura. Seguí recogiendo, sin prisa, el alcalde perdió la paciencia. Levantate y vite, ordeno, pero yo no obedeció órdenes que no tenían autoridad sobre mí. Mi autoridad venía de otro lado, de papeles, de leyes, de justicia. Termin de recoger, mi pies de pie. Mayer al nigo otra vez, la hice leave. Gesto con la cabeza, un saludo silencioso. Él no respondió, se escondía, tenía miedo de que la trataran como a mí. Why eso me dio fuerzas, porque si él recordaba esto, quizás el futuro cambie, quizás aprenda que el poder no está en gritar, está en respirar, guarda las cosas en la bolsa, la serie, why esper. El siguiente paso, no era mío, era de ellos. Why sabía que lo iban a dar? Porque la crueldad nunca se detiene sola. Necesita más, siempre más. Me impudieron. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para marcar la línea fuera. Dijo Pedro. No te queremos aquí. Me levaron hacia la salida del pueblo, hacia el límite. Don la tierra cultivada se vuelve Monte Bravo, don de Cabo. Su mundo y empieza al mayo, la gente saca los mavos, empezaron a grabar, que se vi bien, dice a no, que sepa lo que es estar sola, dice otro. Mi dolía más de lo que imaginaba darme cuenta de que la tecnología se usa para el mal tan fácil como para el bien. Grababan mi expulsión, la subían a las redes, la compartían. Era un trofeo para ellos. Una prueba de su unidad, de su fuerza. Contra la débil, camine hacia la puerta de madera que marcaba el límite, se cerró detrás de mí, con un golpe seco, como un cerrojo en una cárcel. Mi quid fuera, solitaria, el polvo del camino se asentaba sobre mis zapatos. Escuché las risas al otro lado de la puerta, se celebraban, creían que me habían ganado. Creían que había terminado. Pero no sabían que acababan de encerrarse ellos, porque fuera estaba la verdad.
dentro. Estaba la mentira. Why la mentira? Tin fecha de caducidad, mi apoya en la parte exterior. No lore, no great, solo escuchi. Escuchi como celebraban mi ausencia. Why soup q y sonido? Seria al último momento de paz q tendrían. Pork el reloj, había empezado a correr. Why al tiempo es el juez más implacable que exist. Keyframe 6, camini hasta el árbol, un olivo viejo, retorcido, como yo, mi sent bajo su sombra. El sol comenzaba a bailar, pintando el cielo de naranja, soc el sobre de la bolsa, lo abrí dentro, las escrituras, amarellentas celadas, con mi nombre, Elena Vargas, propietaria, de cada campo, de cada casa, de cada piedra, las ley. Una por una, no con rabia, con tristeza, porque esto no debería haber sido necesario, no debería tener que demostrar lo que ismayo, pero el mundo es así, hay que probarlo, hay que imponerlo. Mi dolía más de lo que imaginaba darme cuenta de que la propiedad es un papel, hasta que alguien decide ignorarlo, y entonces es una batalla, una guerra silenciosa, guard los papeles. No los guard con miedo, los guard con certeza. Eran mi arma, pero no la usaría hoy era el día de la espera, del silencio, de la fuerza contenida. Mayor hacia el pueblo, las luces se encendían, vida normal, vida basada en mi tierra. Vida prestada, yo era la acreedora, la duda, estaba a punto de vencer, me limpi el polvo de las manos, me alis el vestido, esper, la noche sería pronto. Con la noche, ligarían elos, los que se respetan los papeles, los que se hacen cumplir la ley, yo solo tenía que estar aquí, sentada bajo el olivo, como una sentinela, esperando el relevo, porque mi turno estaba a punto de terminar. El suyo, el de la justicia, estaba a punto de empezar. El silencio bajo el olivo era diferente al de la plaza. El silencio era de miedo, de esos que te aprietan el pecho y no te dejan respirar. Aquí era de espera. De calma chicha antes de la tormenta, me sent en la tierra seca, apoyando la espalda en el tronco retorcido. Las raíces sobresalen como venas viejas, igual que las mías, me limpi el polvo de las rodillas. El vestido beige estaba sucio, manchado por la humiliación de Hachi una hora. Pero yo ya no me sentía sucia, me sentía limpia, como si el polvo de fuera hubiera lavado el polvo de dentro. Sac el móvil del bolso. No era un smartphone de última generación. Era un aparato viejo, de esos que solo sirven para llamar, sin redes sociales, sin jugos, sin ruido, solo voz, solo verdad, lo sostuve en la palma de la mano. Pasaba poco, pero la decisión que iba a tomar pasaba toneladas, más el número, no lo busque en la agenda. Mi lo sabía de memoria, era un directo, una línea que pocos tenían, una línea que sonaba en un despacho mucho más grande que es pueblo entero. Sona una vez, dos veces, el tono de llamada resonó en mi oído. Era el sonido más bonito que había escuchado en toda la tarde, porque significaba que el sistema funcionaba, que la jerarquía real todavía existía, aunque la superficie estuviera corrupta. Al otro lado, contestaron al tercer tono. No hubo diga, no hubo formalidades innecesarias. Solo silencio atento. Sabían quién llamaba. Sabían que cuando el teléfono sonaba, era prioridad absoluta. Hebel, solo una frase. No hace falta explicar el contexto. No hace falta contra la humiliación. No hace falta dar detalles. Dials. Halagado la hora. Mi voz sona fría, controlada, poderosa. No fue una súplica, fue una orden que no admite réplica. No había temblor en mis cuerdas vocales. No había duda en mi tono.
Era lavas de quien esta acostumbrada. Aqui las cosas se hagan. De quien sabe que su palabra tiene consecuencias. Cog, sin esperar respuesta, sin decir adiós, guard el móvil en el bolso lentamente sin prisa dot por primera vez algo cambió en el aire. Lo sentí en la piel, como cuando bajo la prisión. Antes de una tormenta el pueblo estaba al otro lado del muro. Podía escuchar sus voces leonas. Todavía celebraban, todavía creían que habían ganado. Pero no sabían que el reloj había empezado a correr. Y el tiempo es el recurso más caro que existe. Yo lo sabía, ellos no. Ni apoyan el tronco, tranquila, como si no hubiera pasado nada, como si no me hubieran acusado de invasora frente a 50 personas. Cerré los ojos un instante, respira. Olía a tierra mojada, aunque no había olvido. Olía a justicia. Sentí como la justicia se acercaba. No como un rayo, como un tren, imparable, pesado. Real dot me dolia mas de lo que imaginaba darme cuenta de que tenía que ligar esto. Que mi propia tierra, la que había heredado de mis padres, me hubiera tratado así. Pero entendí algo importante. No era la tierra, era la gente, era la cultura que habían creado, una cultura de apariencias, de juzgar el libro por la portada. Yo iba a corregir eso, no con gritos, no con ira, con presencia, con la verdad. Los pajaros empezaron a calar. El viento se detuvo. Sentí la vibración en el suelo antes de oír los motores eran ellos, la autoridad, la que no se compra con gritos en la plaza, la que se gana con firmas en los registros, mi pies de pie. Sacudí el vestido, no me escondí, me cuid. Bajo el árbol, visible, clara, porque yo no había hecho nada malo. Ellos sí, ellos tendrían que explicarlo. Respire hondo. El aire entró limpio en mis pulmones. Ya no pasaba, ya no había vergüenza. Solo había certeza, la certeza de que el respeto no se pide, se impone. Yo estaba a punto de imponerlo. Para mí, para todos los que vendrían. Dapo y cuidas los coches llegaron, negros, oficiales, con el logo del gobierno brillando bajo la luna. Se detuvieron en fila, frente a la puerta del pueblo. La misma puerta que me había cerrado la cara horas antes bajaron los funcionarios, trajes grises, maletines, caras serias. No miraron al alcalde. No miraron a los vecinos que salían corriendo. De las casas me miraron a mí, vinieron directamente hacia mí. El alcalde palideció. Lo vi desde donde estaba. Su boca se abría. Sin sonido, Pedro dio un paso atrás, escondiéndose detrás de los demás. El miedo es contagioso. Ellos olían a miedo. El funcionario principal se acerca. Señor Díaz, me saludo con la cabeza, con respeto. Segura Vargas, dijo, esa palabra, segura. Sona como música, como validación, como justicia. El pueblo contuvo la breath. Los mabos grababan otra vez, pero ahora, grababan su queda, grababan como los poderosos se inclinaban ante la mujer que habían echado, grababan su vergüenza. Esa grabación, esa sí que se haría viral. Pero no por morbo, por verdad. Me dolía más de lo que imaginaba darme cuenta de que el respeto liga con el traje puesto, no con la ropa sencilla, pero eso es problema suyo, no mío, yo solo acepto el saludo. Sigue la puerta, adelante, dij, hay mucho que limpiar, ellos entraron, el pueblo se quedó fuera de la ley. Fuera de la razón, fuera de mi gracia. Keyframe 9. El funcionario se paró en medio de la plaza. Sacó los documentos, los mismos que yo tenía,
Pero Cancelo's frescoes, Convalida's official, Leo and Mas Alta, para que todos oiran. Estas tierras, estas casas, estos campos, pertenecen a Elena Vargas. El silencio fue absoluto, Mayan grillo, Mayan susurro. Solo la voz del funcionario rebotando en las paredes de adobe. El alcalde se sentó en el suelo, sin fuerzas. Pedro miraba sus zapatos. Los vecinos no se atrevían a respirar. La verdad, había caído como un martillo. Why no había apelación? No había excusa. Era legal, era real, era mal. Me dolía más de lo que imaginaba darme cuenta de que necesitaba un papel para que me vieran como humana. Pero allí estaba la prueba. Las alas. Sentencia. El funcionario me miró. ¿Qué decía ser, señora? Lo pens. Podía agarlos a todos. Podía demoler las casas. Podía dejarlos en la calle. Como ellos hicieron conmigo. Pero yo. No era ellos. Mi justicia no era venganza. Era enseñanza. Que se cuidan, dij. Pero que peguen. Que respetan. Why que nunca olviden este. El alcalde levantó la vista, con lágrimas, no de tristeza, de alivio, de vergüenza. Asencio no pudo hablar. La garganta se le choraba, yo mi gair. Porque el trabajo había terminado. La verdad estaba servida. Why ellos tenían que vivir con ella, cada día, cada noche. Recordando quien es la duena. Recordando quien tuvo PIDAD. No. Great, non sol, no tom venganza en voz alta. Solo las Meyer, ano por ano, empes por el alcalde. Luego Pedro, luego los vecinos, muchos badrón la mirada, algunos lorben, no por mí. Por ellos, por lo que habían hecho. Por lo que habían estado a punto de perder. Me dolió más de lo que imaginaba darme cuenta de que el perdón es más difícil que el castigo, pero es más necesario. Porque el castigo cierra puertas, el perdón las abre con esperanza. Me gair para no me cuida en el pueblo. No quería vivir entre gente que necesita ver mis papeles para respetarme. Caminhé la salida. Esta vez nadie me detuvo. Nadie habló. Solo silencio, pasado, culpable, real. Why? Detrás de mí. Un pueblo que nunca olvidaría lo que acababa de presenciar. La lección estaba aprendida. Oh, eso esperaba. Porque el respeto no se pide, se impone. Why yo lo acababa de imponer. Para mí, why para todos los que vendrían después, que sepan, que hay líneas que no se cruzan. Why si las cruzan? Hay consecuencias, why yo soy la consecuencia. El sol se puso. La noche cayó, why yo por fin podía descansar. Sabiendo que la tierra era mía, why la dignidad también, why esa. Y esa es la única victoria que importa. Respetan a las personas antes de juzgarlas. Y esa fue mi última palabra, why se quedó flotando en el aire, en el polvo, en sus conciencias, why yo seguí caminando. Hacia mi futuro, libre, fuerte, why en paz.